Hello everyone. Hi. EJY Manor, or as far as my internet persona name is, and today I'm gonna be posting this little video because I'm hoping to put out a couple of messages in response to what Gosia from Cosmic Agency was hoping to put across, and in hopes of having the Galactic Federation to listen to what us on the ground representatives have to say concerning current situations, previous situations, and future to become situations, based on our collective knowledge being on the floor here on Earth and synthesizing what we've come across, what we've learned, and our perspectives on such matters. It's of utmost importance for various entities to be listening to every word, ramification, and syntax being discussed in this informational video, and to all others simply curious to listen. So, in Gosha's recent video, I believe 24 hours ago, posted online concerning the Taigetan group's collective information concerning the Galactic Federation, their meddlings in human affairs for eons, stating as follows. As starseeds, apparently, we are members of the Federation. We are free to instruct, tell, order the Galactic Federation what to do. She recommends for us to vocalize the cease and desist on pushing the humans to such extremes for whatever reasons. Humans are not races that understand the origins of cooperative existence, the underlying structures and mechanisms, and the whole emotional setup of the human being, because of our education structures. They're quite limited, have been limited. In fact, I know, based on various sources, that the human education system across the country has been, since the Industrial Revolution, purposely built for having non-cognizant, creative suppressed individuals for the sole purpose of being slave workers on factories and industrial sites for produce productivity. And I quote, "Smart enough to do the tasks they are required to do, but dumb enough not to ask questions." Does that seem like creative world building individuals type of mentality? I think not. And we've been on this trajectory for approximately 200 years, if not more. Must stop. Full stop. We are not illiterate. We are not retarded cattle. We are far capable of cognition, understanding, and ramifications, even of 4, 5, 6, 7, and 9D comprehension of concepts, ideas, and fractal understandings of structures of society and organization of free will and multi-galactical syntaxes. I'm adamant about this.
problem is that a lot of us are de-intellectualized. I suffer from intellectual deficiencies, and I'm cognizant of them. I have short-term memory. I have far recall, retention issues that causes my stuttering. There's ADD, ADHD, a whole bunch of things that are on a cerebral level limitations for the human psyche. This vessel has been pummeled horrendously for decades from things outside of my control, and I've tried my best nutritionally, strengthening immune system, positive mentality, to keep these suppressive things and toxins at bay. And so does all fellow humans as me. And not just humans, but all individuals, because of all these suppressive tendencies, higher powers impose authoritarianly on the masses. Full stop. I will try to express a lot of this in Spanish as well, because I know that a lot of Gosia's channels are from España, lenguaje española. And it's very important to put all of these type of informations and bits as clear as possible. I'm here to educate to the best of my ability. Even amongst all of the suppression, all of the Titan level weight on my shoulders and our shoulders. Just for some of us to be alert, able to piece dots together clearly, visually, be able to conceptualize all of this framework, and to have a mind for those who can't in expressing these messages is golden. And I'm trying my best to do so in this. I'm also trying to make it short, because some of the most beautiful things are expressed in simplicity, and they can envelop like a lotus flower into petals of beauty. And I aim to do that as well. I just need the wings provided and the shackles removed in order to do so. Those shackles being financial requirements, intellectual requirements, stigma societally, judgment, and fear of death. If you're dead, you have no ability of placing a stand here beyond your kin, your children. And then you cross your fingers that your children can follow on some form from where you left off. But they have free will as well. We're limited between 80 to 65 years of age. Maybe more if we're careful, like I at my age, a third of that trying to do so. And I aim to continue this. I'm careful where I step, what words I vocalize, where I present myself, even my names, every single thing. I have to be adamantly careful.
because it can be taken out of context. It can be put at my detriment, my loved one's detriment, my entire planet's detriment. We can't have that, can we? We're too important. We're too valuable. And you know it. And so, what stance do you place on all of this? You decide. Ahorita voy a comenzar en español. Yo soy EJY Manor. Voy a estar poniéndolo en mi canal. Bueno conocerlos. Aquí voy a tratar de traducir mucho, si no todo, porque voy a estar jalando de mi memoria, más o menos, para enseñar mi pedazo de información que yo trato de colectar. Porque es bien importante, en mi opinión, ser claro, justo, simplístico, nada muy complejo, porque hay gente de todos tipos que pueden estar oyendo esto, pensando de esto, y mucho de esto puede estar jalado fuera de su contexto. Y yo no quiero eso. Quiero que sea sincero, exacto, al punto, lo más que pueda. Y con mucho de mi espíritu pongo a esto que yo pueda. Gosia, ella platica de Cosmica Agency, Agencia Cosmica, en un video recién, que es importante que nosotros, si podemos, poner información en el artículos de interweb sobre nuestras opiniones y de mandatos basado en información que sabemos nosotros. Nosotros, representantes de estas federaciones galácticas, estamos aquí al piso, vivo, con la información bien concreta y crítica que necesitan que oír estas formas de individuales. Somos bien importantes. Esta información es demasiado importante y le da mucho beneficio oír tal palabras y ser sus pensamientos de tal. Gosia pida que nosotros, como starseeds, semillas de las estrellas, que somos miembros muy probablemente, si no concretamente, de la Federación Galácticas. Y es importante instructar, informar y decir nosotros información sobre las condiciones aquí y qué sugerimos para poder mejorar las cosas. Y una de las cosas más importantes son que paren de empujar la gente humana y todos los individuales de espíritu y mente aquí en la planeta Tierra de Earth. Los humanos no somos unos que entendemos mucho de esta existencia cooperativa y las estructuras debajo y mecanismos de todo lo completo de nosotros emocional, que es el sistema humano. Es importante saber que mucho de esto es basado a la información que como nosotros nos educamos
es un sistema hecho en el tiempo industria de la humanidad, hace 100, 200 años sino más. Estas formas de informar y educar nuestros jóvenes ha estado instalado para las razones específicas de ser gente que van a estar armando cosas en las fábricas, en lugares industrias, no para ser gente de mente cogniscente articular. Es para ser gente que no sean, y esto específico, no tan inteligente que van a estar preguntando cosas, y no tan tonto que van a estar poder hacer el trabajo que uno le ordene. ¿Qué de esto indica que es un individual que va a poder producir mundos usando su imaginación? No existe. Y ese es mi punto. Lo emocional y lo creativo y poder soñar es concreto a lo humano. La razón que tenemos tanta diversidad y color y formas tan únicas aquí, comparados a muchos en las galaxias, es primero por los dolores que sabemos, escritamos y crecemos por, y poder soñar para algo mejor y hacerlo real con nuestros brazos, lomos y sudor. Hay tanto empujándonos para abajo, tanto complejo. Se tienen que simplificar las cosas, clarificar, educar. Se tiene que el público enseñar claramente quiénes son los que están empujando quiénes, los nombres, de dónde, para progresar, porque no podemos progresar con tanto confuso. No importa cuántas generaciones tenemos, este ciclo va a seguir y eso es horrible. Esto es basado porque vinimos aquí sin nada de memoria. Necesitamos que crecernos uno o el otro o otros empujando sus creencias a otros. Uno tiene que tener la libertad de crecer su pensamiento única. Y como de grupo colectiva, educarse y crecer y producir más y más. Y esto es bien importante, en mi opinión, ser claro. No es justo que tanto está empujado a la gente humana aquí en la tierra. No es justo. Paro completo. Somos uno de los únicos Galáctica que ha sufrido tanto colectivamente, tanta muerte, tanto dolor, tanto sufro, más que ningún otro por lo que yo conozco. Todos los otros civilizaciones que han de tierno subido para nivel alta nunca han sufrido el nivel que nosotros sí. Hay mucho beneficio a lo que nosotros sabemos para poder producir sino explotándonos y hacernos extinto. No les conviene a nadie, a nosotros ni a ustedes. De mundo fuera de aquí. Todos tenemos que trabajar juntos y entenderse uno y el otro. Esto es admito.
adamant we do this. Bien importante. Intenté no hacerlo tan serio esto, pero es bien importante. Les sugiero lo mejor. I wish you all the best. This is EJY Manor, signing out.